వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్ర అమ్మాయితో ఓజీ అబ్బాయి. సో ఈరోజు వచ్చేసి పాండిచ్చేరిలో డే 1. సో సైట్ సీయింగ్ వెళ్ళబోతున్నాము. సో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఏ ఫుడ్స్ తినబోతున్నామో అన్ని ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో వీఆర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్. కమ్ ఆన్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. కమ్ ఆన్, ఫాలో us. సో టబీ కూడా రెడీ అయిపోయాడు. మా రౌడీ బేబీ కూర్చోన్నాడు ఆల్రెడీ కార్లో. ప్రియా, సో ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. సంతోష్ ఏదో బోట్ హౌస్ అని చెప్పి సజెస్ట్ చేశాడు. అది ఫినిష్ చేసుకొని ఏదైనా రెస్టారెంట్లో లంచ్ చేసుకొని తర్వాత ఇంటికి వచ్చి కొంచెంసేపు రిలాక్స్ అవుదామని. చునాంబర్ బోట్ హౌస్ అంట. సో అక్కడికి వెళ్దాము. ఈవినింగ్ మళ్ళీ బయటకు వెళ్దాము. కొంచెంసేపు లంచ్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత రూమ్లో రిలాక్స్ అవుదామని ప్లాను. I think this signal is the main spot, Allah. Yeah, for everything. For everything. This is MG Road. Undra. Uncle, fish mitai, uncle. Fish mitai na. Inga vandi vera na watch mitai na. Enne sollu Chabbi. Santosh. Uncle. What? They watch sticky irukada. Jayu full excited ga unnadu. illa watch enna daragera galutukonna naante nakkati cheyanta avademra kollake eppickodunda odladappa naada ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ. unke navenna ಬಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. very good. ఇది నా ఫేవరెట్. సో ఇది చూడంగానే ఆ సైడ్ వెళ్తున్నాం మేము రోడ్ లో. అంకుల్ ని చూడంగానే స్టాప్ చేసి తీసుకున్నాం. అంకుల్ పీకాక్. ప్రియా నీకి నేను పికప్ మూడు పీకాక్ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗ. ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್ ನಾಲ್ ಪೀಕಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗ. మా చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అంతా రీకలెక్ట్ ವಾಯ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ. None of us are ready to share. ఓకే ఓలేనట్టుంది స్టిక్లే వేరే ಐತು. ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಲವರ್. ఏదాచు అంకుల్. నేను ఫ్లవర్ తీసుకుంటాలే. ஒரு ఫ్లవర్ కొడు. ఒరే నువ్వు తినేసావరా? నీ ఫోటో తీయొచ్చు. వాచ్ది ఉంది. Thank you, Chubby. Yeah, that's okay. But Jalan Chabbi. Why? Yesterday we were required some special item in Pondicherry, but he never thought even a single person to stop the vehicle. It was very far away for him. That was only 100 meters actually. Which you asked now, it was a kilometer distance, but it was 100 meters for him. Okay, what is that special item you asked now? You tell that. That was called as the coconut liquor, kallu. Kallu. That's toddy. Yeah, that is English word. We don't know that word. Sorry. Beach mitai. Global warming. Super గా ఉంది. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తిన్నాను. తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత ప్రియాంక వాళ్ళు అల్సూర్లో పల్లకి జరుగుద్ది. సో ఆ టైంలో దొరుకుద్ది. ఆల్మోస్ట్ 2 years ఇంకా కరోనా వల్ల పల్లకి లేదు. అందుకని దొరకట్లేదు మాకి. So we have come near the boat house. It's called the Chunnambar Boat House in Pondicherry. Okay. So here the main things you have to notice is the cost is very nominal compared to the other destinations. For adults they charge 10 rupees for the entry, and for kids below 10 years it's free, it is basically, and car parking is 25 rupees, and if you are having camera and other things again 25 rupees. 50 rupees camera. No, 25 rupees.
50 rupees. If it Camera is video, is 50, yeah. if it is along with video, it is 50 rupees. It's only a still camera, then it is 25 rupees. Yeah. సో ఇక్కడే ఏటీఎం కూడా ఉంది వెహికల్ లోపల. సో సంతోష్ డ్రా చేసుకుంటున్నాడు కొంచెం డబ్బులు. ఇది ఏంటి సో అక్కడ వెళ్ళి తీసుకోవాలి టోకన్. ఒక పాత బోట్లో వాటర్ ప్లాంట్స్ వేసున్నారు వేస్ట్ కాకుండా. చాలా నచ్చింది ఆ కాన్సెప్ట్. సో ఇది బ్యాటరీ కారు. వెనకాల వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో జయు బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. పిల్లలకి వాళ్ళే కార్ తోలినట్లు ఒక ఫీల్ ఉంటుంది దీంట్లో. కాఫీ తాగుతున్నారు. ఎంత కాఫీ? 235 rupees for 3. 4. 30 more than. But I think so. It's how is overrated. Coffee bagunda. It's a missionary filtered coffee, not the regular coffee. Hey, Hero. What's up, son? What you doing? బీచ్ ట్రిప్ వచ్చేసి 354 రూపీస్. సో ఇక్కడ ఇంకా ప్యారడైజ్ బీచ్కి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పిలుచుకొని వస్తారు ఇక్కడికి. రౌడీ రౌడీ బేబీ. వినీష్కి కొడుకంట. వీడికి ఫ్రెండ్ సిక్కిసే. మమ్మీ నీ డ్రెస్ మాస్క్ అంతా మ్యాచింగ్. ఇక్కడ ప్రియాంకది కూడా మ్యాచింగ్. What game you're going to play now? It's a glass aiming game. We have to hit with the ball and make it to fall all the glasses. Then you're going to earn 500 rupees by investing only 50 rupees. ఆ గ్లాసులు పడేస్తే 500 రూపాయలు గెలుచుకుంటాడంట. చూద్దాం 50 rupees బొక్క. చూద్దాం. ஒன்று ஆடுறான் அவ்வளோதான் ஆடு இல்லை எவ்வளோ சான்சஸ்? ஒன்லி 3 chances. ஐயோ my 50 rupees bokka. No aiming properly. సంతోష్ మళ్ళీ ఆడుతున్నాడు. రే నీకు 500 కాల్ అవుద్దా? అయ్యో జస్ట్ మిస్. This time I got bubble for my kid. He is happy. I am not happy. My 500 rupees second bokka. కొట్టు ప్రియా కొట్టు. Hey, Kanuku Pali. See this board they will give you. Okay, for tomorrow you can go. You can go there. You can go to the beach and come back. Sharanya, adena thiruma. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ప్యారడైజ్ బీచ్ కి వెళ్తున్నాము. కోట అవుతుందంట. కోట్లు ఓయ్ ನೋಡ್ದಾ?
నువ్వు రైడ్ అన్నప్పుడల్లా మీ డాడీ గుండెల్లో గాడి తెలుసు బట్ నవ్వు చూస్తే కరెక్ట్. Started from there only. Yeah. How much is it, Santosh? It costs 70 rupees for each entry. For kids? For kids below 10 years, it's free. Okay. అండ్ ఈ ప్లేస్లో యాక్టివిటీస్ చాలానే ఉన్నాయి ఆడడానికి. అండ్ బీచ్లో స్విమ్ చేసిన తర్వాత కూడా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి రెస్ట్ రూమ్స్ కానీ చేంజ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఫ్యాట్ ఫిష్ అని చెప్పి రెస్టారెంట్ కూడా ఉండింది ఇక్కడ. డ్రెస్ అవి చేంజ్ చేసుకోవడానికి రూమ్స్ ఈ సైడ్ ఉండింది. అండ్ రెస్ట్ రూమ్స్ కూడా అక్కడే. అండ్ రెయిన్ డ్యాన్స్ కూడా ఉండింది. బెస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఈ బీచ్ దగ్గర చాలా బాగా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు బాగా డ్యాన్స్ చేయొచ్చు, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అండ్ కూర్చోడానికి కూడా బాగా ఎండ తగలకుండా టెంట్స్ లాగా చేసున్నారు. హార్స్ రైడ్ కూడా ఉండింది ఇక్కడ. కొన్ని స్నాక్స్ ఫుడ్స్ అవి కూడా అమ్ముతున్నారు. రౌడీ బేబీ మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు బీచ్ వ్యూ కానీ. సో కొంచెం నిద్ర వస్తుండింది అనుకుంటాను, యాన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాడు ఎక్కడా ఏడవకుండా. సో హ్యాపీగా ఉండింది ట్రిప్ అంతా. బీచ్ ఇలా వ్యూ చూసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది కదా. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కంప్లీట్గా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారని. సో కాపీ రైట్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పి నేను మ్యూట్లో పెట్టాను. సో విను వచ్చేసి బీచ్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇది వచ్చేసి ఇంతకుముందు ప్యారడైజ్ బీచ్ అని పిలిచేవారు. ఇప్పుడు ఎవరో ప్రైవేట్ వాళ్ళు తీసుకొని శాండ్యూన్స్ బీచ్ అని చేస్తున్నారు. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ పెట్టున్నారు. నా పక్కన చూసినట్లయితే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన పెయింట్ అంతా వేస్తున్నారు చూడండి. మా వెనకాల క్వాడ్ బైక్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. సో యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి చేయడానికి అక్కడ. క్లైమేట్ చాలా ఎండగా ఉంది. అయితేను గాలి బాగా రావటం వల్ల బాగుంది. బేబీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. టర్న్ హిమ్ దిస్ సైడ్. మేము స్టే చేస్తున్న సెరెండిటీ బీచ్ వచ్చేసి కొంచెం డీప్ ఉంటుంది వాటర్ అక్కడంతా. సో స్విమ్కి అంతా ఎవరు వెళ్ళరు. ఈ ప్యారడైజ్ బీచ్లో డీప్ ఉండదు వాటర్. సో చాలామంది స్విమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే 1 2 3. బాగా గాలి వస్తుండేసరికి బాగా నిద్రపోతున్నాడు రౌడీ. క్యూట్గా నిద్రపోతున్నాడు. సో షార్ట్ నాప్సే తీసుకునే తను జనరల్గా డే టైంలో. అయితే అక్కడ స్వింగ్ లాగా ఉండింది, ఫొటోస్ తీసుకొని బాగుండింది కూర్చొని. It's quite sunny, so we've got this umbrella over here for Tabby boy. Hopefully he doesn't get a tan, eh? It's a nice place over here. It's different from when we used to see it back in the days. They've developed it quite nice. Was it safe to swim? Huh? Yeah, they have lifeguards and all over here. So and then they have the green flags. So I think it was. I mean, I took the Giant. He shat his pants. For the first time he's tasted salt water. So thanks to me, right, Sharu? Yeah. The kids enjoyed, so it was good. Keep your hand. ఇర్ఫాన్ రెస్టారెంట్లో గీ పరోటా, చికెన్, బోటి ఇంకా మటన్ తెప్పించుకున్నాము. సూపర్గా ఉంది టేస్ట్. బాగుంది జయ ఫుడ్. మమ్మ నీకే తీసుకో.
ఈ ఇర్ఫాన్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ పాండిచ్చేరిలో. సో స్పెషలీ వీళ్ళ బోటీ చాలా సూపర్ టేస్టీగా ఉండింది. బిర్యానీ ఇంకా చికెన్ ఫ్రై కూడా చాలా టేస్టీగా ఉండింది అండ్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కూడా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేసుకోండి. అండ్ పాండిలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో మీకు కనుక తెలిసినట్లయితే కింద కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. And don't forget to subscribe our channel.